আমি তাহলে শুরু করতে পারি শামস? জি ভাই, শুরু করেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, I'm Nazmul Hassan, Chair BECBC. I would like to welcome our respected speaker, panel experts, and all attendees in this interesting lecture session on micropile application for building and bridges. This is my pleasure to introduce today's speaker, Akhtar Jaman, who is my friend and batchmate. Akhtar graduated in civil engineering from BUET and did his master's in structural engineering from AIT. Akhtar started his career as a teacher in BIT Khulna, currently known as Khulna University of Engineering and Technology, and worked there for 6 years. He worked with different consulting companies for about 17 years in Bangladesh. He operated his own consulting firm in Bangladesh too. Currently, he is working with Hilcon Limited, Canada as a structural engineer. He worked with Stantec Canada for 10 years. He received Design and Technical Award of Excellence from his former employer, Stantec. He worked with Celtic Limited, USA for 3 years. Thus, he holds both PEng and PE designation. He trained hundreds of engineers through Engineering Staff College, Bangladesh, before coming to Canada. কথায় বলে ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। He is still training our engineers through a lot of platforms like BECBC and American Association for Professional Development, etc. So finally, I would tell that Akhtar is an academician, professional, entrepreneur, and trainer as well. We are fortunate that we get a speaker like Akhtar today. And I would like to thank Akhtar to give us consent to join this session. And today, with us as a panel expert from geotechnical engineering, Muntashir Islam will talk brief after Akhtar finished his lecture. And we have another geotechnical engineer, Samsul Siddhar. He is an entrepreneur here in BC. He will also shed some work. Now I would like to tell what Asem Nafis. Asem Nafis will cover our technical sides. He will collect name and email addresses so that we can send certificate afterwards. Now I would like to request Akhtar to start his lectures. Akhtar Jaman, please. Thank you, Mr. Nazmul. Good morning and good night. Good morning for Bangladeshi. I think nobody from Bangladesh. Good night. আমার এই স্ক্রিন শেয়ারের জন্য করতে হবে। Permission. Can I share the screen? Yeah, you have been made host, so you can share the screen now. Please try. স্ক্রিন কি দেখা গেছে কেন? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। একটু বড় করতে পারো নাকি? দেখো। এখন কি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? ফুল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না পার্শিয়াল? না, দেখা যাচ্ছে। ফুল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। So we can start. Our today's topic is micropile application for building and bridge structures organized by Bangladesh Engineers and Computer Science Professional of British Columbia, Canada, and North American Center for Professional Development, Canada. Presentation around 60 minutes. Out of 60 minutes, main presentation will be 45 minutes, 40 to 45 minutes, and then feedback, discussion, question, answers around 50 minutes, total
time is 60 minutes. Within 60 minutes presentations, anyone can ask questions, writing the chat box here. This is the chat box. So anyone can write here to me, but the discussion will be at the end of the presentations. Question answer will be at the end of presentation. Presentation outline today is I will discuss about the pile foundation, the basic concept of the pile foundations. Then I'll go to the micropiles. Within the pile foundation, I want to discuss about the use of pile foundations, different type of piles, application based on the load carrying capacity and the functions. In micropiles, I will present about the micropiles, its materials, construction techniques, where to use, initial and final design steps, geotechnical design, structural design, and connection with the pile cap. These are the topics, small করে আমি টাচ করে যাব। Presentation not included. Micropile is বেশ একটা ভাস্ট জিনিস, তো এগুলো আমি এর ভিতরে এত অল্প সময়ের ভিতরে not possible to take care all of those. যেগুলো আমি আনবো না সেগুলো ডিটেল কনস্ট্রাকশন টেকনিক্স, এগুলো আমার প্রেজেন্টেশনের ভিতরে থাকবে না। Grouting systems, reinforcement, material and accessories, lateral capacity, buckling capacity, design of interface between the bonding and non-bondings, different connections between the pile and pile caps, anchor plate design, group effects, corrosion protection, pile load test. These are not included in my presentations. Dr. Bhai, sorry to interrupt, Dr. Bhai. Just a quick note, as you are the host currently for the session, তো ওয়েটিং রুমটা আপনাকে একটু ম্যানেজ করতে হবে। আই থিঙ্ক এক দুজন হয়তো ওয়েট করছে ওয়েটিং রুমে, আপনি যদি কাইন্ডলি তাদেরকে আসতে দেন মিটিং এ জয়েন করার জন্য, তাহলে দ্যাট উইল বি গ্রেট। কিন্তু আমার এখানে তো কোনো আসে নাই তো। এট এ টাইম হোস্ট তুমি থাকতে পারবে না, শামস? আচ্ছা ভাই, আমি চেক করছি। ওয়েটিং রুমে দুইজন আছে দেখতেছি। হ্যাঁ, আমি অ্যাডমিট করে নিচ্ছি। ওকে ভাই, ঠিক আছে, তাহলে আমি অ্যাডমিট করে মনিটর করুন। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। Now we'll talk about pile foundation. Pile foundation basically কতগুলো কারণে pile foundation করা হয়, তার ভিতরে আমি একটু ডিসকাস করছি। এটা হলো যে নাম্বার 1, where shallow foundation not capable to take care the structural loads. এরকম যদি উপরের লেয়ারে লো ডেনসিটি সয়েল থাকে এরকম, সেখানে আমরা যদি শ্যালো ফাউন্ডেশন করি তাহলে সেই শ্যালো ফাউন্ডেশনের যে বিয়ারিং রেজিস্ট্যান্স সেটা শ্যালো ফাউন্ডেশনের ক্যাপাবল থাকে না। সেজন্য তখন এই লোডটা আমরা ডিপ লেয়ারে, যেখানে হাই ডেনসিটি বা মিডিয়াম ডেনসিটি সয়েল আছে, সেখানে ট্রান্সফার করার জন্য পাইল ব্যবহার করা হয়। তো লোড ট্রান্সফার করা, লোড যদি শ্যালো ফাউন্ডেশনের যদি ক্যাপাসিটি না থাকে তাহলে পাইল ফাউন্ডেশন ব্যবহার করা হয়, একটা কারণ। Another কারণ হয় shallow foundation would result in unacceptable settlement. যদি এখানে shallow foundation করা যায় কিন্তু সেটেলমেন্টটা এত বেশি হয় যে এটা টলারেবল লিমিটের ভিতরে থাকে না, তখন আমাদেরকে পাইল ফাউন্ডেশনে যেতে হবে। অর্থাৎ দুটো কারণে, মেইনলি এই দুটো কারণেই পাইল ফাউন্ডেশন করা হয়। একটা হলো লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি ইজ নট এনাফ, আর একটা হলো সেটেলমেন্ট। এই দুটো হলে যারা ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং তারা ভালো বুঝবে যে এই দুটো হলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনার যে ফাউন্ডেশনের যে বেসিক কনসেপ্ট সেটা এই দুটোর সঙ্গে রিলেট করে করা। একটা জিনিসের ক্যাপাসিটি, সয়েলের ক্যাপাসিটি বা বেয়ারিং রেজিস্ট্যান্স বলতে আমরা বুঝি যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সেটেলমেন্টে তার ক্যাপাসিটি কত। সুতরাং সেটেলমেন্ট এবং স্ট্রাকচারাল ক্যাপাসিটি দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে আছে। আরো কারণ থাকতে পারে যে লিকুইফেকশন পটেনশিয়াল, যদি এই সয়েলটা লিকুইফেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আমরা সেখানে পাইল করতে পারি। where condition are adverse for consulting constructing of shallow foundation, যদি অ্যাডভার্স কন্ডিশন যেমন ওয়াটার গ্রাউন্ড ওয়াটার কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, সেখানেও পাইল ফাউন্ডেশন করা লাগতে পারে।
where a foundation at shallow depth may be subject to scour. ব্রিজের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যে আমি যদি এরকম ব্রিজে শ্যালো ফাউন্ডেশন করি তাহলে স্কাওয়ার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য এখানে পাইল করা যেতে পারে। Why the construction of shallow foundation would expose the contaminated soil, যদি shallow depth contaminated soil থাকে এবং যখন shallow foundation করব contaminated soil গুলো এক্সপোজ হয়ে যেতে পারে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা ইউজ দ্য পাইল ফাউন্ডেশন। দিস আর দ্য কজেস, তার ভিতরে মেজর কজেস হলো প্রথম দুটো, একটা হলো ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য সয়েলস, আর একটা হলো সয়েলের সেটেলমেন্ট উইজ বিয়ন্ড দ্য অ্যালাউবল লিমিটস। এই দুটো মেইন কারণ, আর বাকিগুলো অলসো এ কারণ, causes for the use of pile foundation. বিভিন্ন ধরনের পাইল আছে, যার ভিতরে বেসড অন সয়েল ডিসপ্লেসমেন্টের উপরে 3 রকমের পাইল আছে। লার্জ ডিসপ্লেসমেন্ট, আমি এগুলো দ্রুত চলে যাবো, এগুলো আমার অত টপিকস নয়। লার্জ ডিসপ্লেসমেন্ট পাইল, স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট পাইল, ওপেন ইন্ডেড পাইল, রিপ্লেসমেন্ট পাইল, কাস্ট ইন প্লেস পাইল, রিপ্লেসমেন্ট পাইল, বিকজ সয়েলটাকে রিপ্লেস করে সেখানে কংক্রিট রিপ্লেস করা আছে। বেসড অন রেজিস্ট্যান্স মোবিলাইজেশন, এন্ড বিয়ারিং পাইল অর বেস বিয়ারিং পাইল, ফ্রিকশন পাইল অ্যান্ড কম্বাইন্ড পাইলস। বেসড অন এন্ড রেজিস্ট্যান্স, বেল পাইলস, এগুলো বেল পাইল যে নিচের দিকে বড় করে ফেলা হয়। আন্ডার র্যাম্প পাইল, দিস ইজ আন্ডার র্যাম্প পাইলস, মাঝে মাঝে বাল্ডিং করা হয়। টেপার্ড পাইল, আস্তে আস্তে করে তার সাইজটা বড় করে। রক সকেটেড পাইলস, রক সকেটেড পাইল বাংলাদেশে নাই, কিন্তু কানাডার ওয়েস্টার্ন কানাডায় রক সকেটেড আমি দেখি নাই। ওয়েস্টার্ন কানাডায় যত কাজ করেছি সেখানে রক সকেটেড পাই নাই, কিন্তু আমাদের ইস্টার্ন কানাডাতে পাইল মোস্টলি রক সকেটেড পাইলস। particularly ব্রিজের যে সমস্ত কাজ আমি করেছি, these are all rock scattering piles. Based on length, short pile and long pile, এটা হলো short pile, এটা long pile। এই দুটো পাইলের ডিফারেন্ট হলো তার characteristics of the deformation। এই দুটো ডিফরমেশনের characteristics ডিফারেন্ট, সেখান থেকে short পাইলের deformation characteristics and long পাইলের deformation characteristics is different. Based on the material, steel pile, concrete pile, pistis concrete pile, timber pile, cement mortar drill pile. Based on diameter, with a normal diameter, drill shaft piles, cation pile, এগুলো diameter আজ থেকে বাড়তেছে। নরমাল পাইল যে একটা ডায়ামিটার, ড্রিল আরো বেশি মোটা 1 মিটার এসে বড় হয়ে গেলে তখন ড্রিল shaft, তারপরে লোকেশন, ডিপেন্ড অন দ্য ডায়ামিটার। Based on end plug, open ended pile, close ended pile. Based on installation, driven pile, cast in pile. এগুলো হলো সব পাইলের যে যে পাইলগুলো বলা হলো, এই পাইলগুলো সব লোড ট্রান্সফার করতেছে ফ্রম আপার লেয়ার টু দ্য লোয়ার লেয়ার। লোড ট্রান্সফার ছাড়া আরো আদার্স কোনো ফাংশনের জন্য কিছু পাইল আমরা বলে থাকি, যদিও সেগুলো লোড এভাবে ট্রান্সফার করতেছে না। ডাক্তার মিউট হয়ে গেল নাকি? না, ওই যে চ্যাটে কি যেন লিখছে একদম, তাই দেখতেছি চ্যাট বক্সে। যাক, কোন একজন প্রফেসর বোধহয় আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে ইন্ডিয়া থেকে। একজন প্রফেসর পেলাদি রাজেন্দ্র কুমার, আমি তাকে টেক্সট করছি, উনি জয়েন করেছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। তো বেসড অন দা ফাংশনের পরে আমরা কতগুলো বিভিন্ন টাইপের পাইল বলতে পারি। বেসড অন ফেন্ডার পাইলস, দিস ইজ দ্য ফেন্ডার পাইলস। হারবার, ইটস ইউজ ইন দ্য হারবারে মোস্টলি শিপে সেখানে লাগে। এই পার্টটা যে ব্ল্যাক পার্টটা দেখা যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য ফেন্ডার অ্যাবজর্ব দ্য শিপ এনার্জি, দেন ইটস কাম টু দ্য ফেন্ডার পাইলস, এটাকে আমরা ফেন্ডার পাইল বলি। দেন অ্যাঙ্কর পাইলস, সেকেন্ড পাইল, শোর পাইল, শিট পাইল, মাইক্রোপাইল অ্যান্ড স্ক্রু-পাইল। তো আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে মাইক্রোপাইল, উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য মাইক্রোপাইলস টুডে। This is the sheet pile, the second piles, the shore pile and solar pile. Shore pile and second pile is little bit different in Bangladesh. In Bangladesh context, mostly building use the shore pile or shoulder piles. This shore pile and shoulder pile is not a structural pile; it's temporary pile. But second pile used as a structural element. It's used for excavation as well as a structural element. Then we'll talk to micropiles. Micropiles is a small diameter pile, typically less than 300 millimeters, 12 inch, drilled and grouted non-displacement piles, and typically reinforced. That means that it will drill, then grouted, drilled and place the reinforcement and grouted. But diameter is less than the 300 millimeters. Constructed by drill a borehole
placing the reinforcement and grouted. These are the mostly three steps: drilled a borehole, placing the reinforcement and grouted. Withstand a relatively significant axial loads and moderate lateral loads. During installation, minimum disturbance to the adjacent structure, soils, and environment can be installed where access is restricted. This is very important. Where the access is restricted, this is the most suitable place for micropiles. These are the construction techniques, simple form of construction techniques. This is the casings and the drill bit, and gradually it penetrates to the soils. This is the soft soil layer and the hard soil layer. Then it's full depth penetrations. Then what happens? The drill bit remove, casing remain there. Then reinforcement placement and grouted. Then gradually the casing lifting and high pressure grout. This is one of the method for constructions. Different method also, particularly for the based on the grouting techniques. The pile is different type of micropiles. These are the samples. We using the one reinforcements, only one reinforcement here. Where to consider the micropiles? Where we will use it? Project has restricted access or located in a remote area. This is the suitable place for micropile use. Required support system needs to be in proximity to existing structure. If our structure is within the another existing structures where the normal pile cannot be done, at that location we can use micropiles. Ground and drilling condition are difficult. In that case, we can also use micropiles. Pile driving would result in soil liquefactions. In that case, we can use micropiles because driving force may be caused of the liquefaction of the soils. Vibration and noise need to be minimized. The vibration beshi high, but noise beshi high, then we can use the micropiles to minimize the vibration and noise. Hazardous and contaminated spoils materials will be generated during construction. Large pile make, if it is contaminated soils, then large piles, when soil will spill out, then it will contaminate the surface area. In that case, we can use the micropiles. Adoption of pile support system to existing structures, underpinning existing structure ase. This existing structures strengthening korte chai. If you want to strengthen the existing structures, then micropile is suitable. We can say it's underpinning. Design steps of micropiles used for structural foundation. The design step is evaluate the feasibility of micropiles. First work is the feasibility study. Review available information of geotechnical data. Develop applicable load combinations and initial design considerations. This is a common practice of all the piles, all the foundations. Initial design or conceptual designs means the spacing calculation, length of the pile, cross section of the pile, and type. Which type we will use? Depending on the grouting systems, we have A, B, C, D types of micropiles, and the final designs. Final design, within the final design, okay. Within the final design, two types of design, mostly geotechnical design and structural design. This is also required for all the pile systems, geotechnical design and structural designs. Within the geotechnical design, bond strength design, end bearing design, group effect for axially loaded piles, uplift resistance, down drags or negative skin frictions. These are all related to geotechnical design. And it's within the structural limit state, axial compression of case length, combined axial compression and bending of case length, axial tension of case length,
axial compression and tension, the uncased length. These two different areas. One is the cage length area. This is the micropiles. This part is the casing. And this part is a non-casing area, bonded area. And this part is the casing area, unbonded area. And between the bonded and unbonded area, there is some transition area. This part is the transition area. So casing is up to this depth. Casing is up to this depth. And from here, non-casing part, unbonded part. So from here to here, this is the transition parts. So three places. One is the casing part, one is transition part, one is non-casing part. When we will calculate the structural capacity, we have to calculate this area within the casing area and non-casing area. That is why this axial compression of cage length, combined axial compression and bending of cage length. In cage length area, actually, axial tension of cage length, axial compression and tension on the uncased length, this is the uncased part, and lateral resistance of single pile, lateral resistance of group piles, and buckling capacity. Since the pile is small diameter, so buckling is a factor here. Conventional pile, normally we don't calculate the buckling, but micropile is small diameter and length is length to diameter ratio large. That is the possibility of the buckling. Buckling capacity you have to have calculated. Other structural consideration means grout to steel bond capacity, ultimate structural capacity, micropile to pile cap connections, service limit state, settlement, group settlement, lateral deflections, and more are corrosion protection, seismic consideration, develop load testing programs, monitorings, and finalize the contract documents. These are the design approach, design steps of the micropiles, both for geotechnical and structures and others also. Then we'll talk about the application where we can apply this on. Two types of micropiles. One is directly loaded micropiles and the reticulated micropiles. Directly loaded micropiles is foundation support, underpinnings, seismic retrofit, ground anchor, stability to hydrostatic pressures, and reticulated slope stabilization, earth retention, earth retaining anchor. So these are the not transferring load from the upper stratum to the lower stratums. This is a different system. Normal pile is not used for this one, but micropile used for both load directly loading or load transfer from one stratum to another stratum, and also soil stabilizations and earth retaining. This function can be used micropiles. Directly loaded micropiles, this is the foundation supports like bridge abutments, use micropile use here. This is the underpinnings, this is the wall, continuous sector wall, then we can build the micropile from the both sides. This is the retrofitting, seismic retrofitting of the bridge structures. Original foundation was this one with pile, but due to seismic reasons, need to extending of the piles. So additional micropile along this area, then the foundation can be enlarged to take care of the additional loads. Hydrostatic pressure, sometimes the basement have hydrostatic pressures. If the water level is here, then it will create the pressure on the basement. Then to counterbalance the hydrostatic pressure, a micropile is used as the tension force will develop here. Ground anchor and soil nailing, micropile also used. This is a plate. At the end of the plate, here is no plate. Different types of ground anchor. Then the reticulated micropiles, reticulated micro slope stabilizations. We can use the micropile here. This is a soft soil. There's a local slip circle failure can be occurs. So in that case, to interrupt the slip circle, we can use micropile so that this slip circle can interfere here and make more stable of this part. And this is the earth retention. We can use articulated, or a lot of micropiles will be used here, and high pressure grouting to
this lot of micropiles and a grouting combinedly make a composite block. So this part is a composite block with a micropile and the pressure groutings, and it will act as earth retentions. This is the earth retaining anchor. This is the earth retaining anchors. This is this is a slip failure surface. So when cut this, when it the pile cut it, then this part will be established. Also, this pile also take the tension in the earth retaining part. Reticulated. This is composite blocks. These are all reticulated. Few application, professional application. We'll see some professional application in different projects. This is the Maryland bridge underpinning work. Collected from this is the reference. This is underpinning Washington. This is the Los Angeles, Pennsylvania, earth-entering Portland, Oregon. Slope stabilization, California. These are all from this is the references. Slope stabilization in California. This is the Alberta, Fort McMurray, not Fort McMurray, Edmonton. This is my project. I have designed the micropiles here. Then these are micropiles. Casing is installing here on oil transporting pipeline in Edmonton. This is another project I have used the micropiles in Saskatchewan. This is the existing power plant. So we have to use the pile here, very congested place. It cannot be entered. So I use a micropile here. This is the plan in this area. This is another model. It's the same Saskatchewan project. So micropile and conventional pile together in the one foundation. Normally we don't do it, but situation is so like that we have to do it, because a lot of pipeline, existing pipelines, water line, hot water line, gas line, electric cable line was there. So very, very difficult, very, very congested area. That is why you have to mix up these piles. And this is the model I used instead. This is the pile load test in the same project. Then concept of design, geotechnical design and structural design. I will tell something about the concept of the geotechnical design and structural design. Two types of design: allowable load condition design and ultimately LRFD design or ultimate limited state design. This is the common things. ASD design or serviceability design. Rn is the nominal capacity of the piles, and nominal capacity of the pile divided by omega is the allowable capacity for service load condition. This is used in United States. This system is used in the United States. And nominal condition is related to nominal condition. We use some factors to get the LRFD capacity. These are used in the not in the Canada. Canada is different approach. Canada, we don't calculate the nominal strength. In United States, nominal strength both for ASD and LRFD. Initially, we'll calculate the nominal strength. Then nominal strength divided by some factor will be get ASD value, and this same nominal strength with multiplying some factor will get the LRFD value. Tension capacity. This is the tension capacity is 0.55 FY bar into area of the bar. This is the bar area capacity of the tension capacity and the transfer area. This is initially I talked to you about the transfer area. This is the transition area or transfer area. So area some capacity. This is this
This is the capacity of this area plus the bar area capacity. Compression 0.4 time FC grout into area of the grout. This is the capacity, compression capacity of the grouting, and 0.47 FY bar plus area of the bar. This is the compression capacity of the reinforcement and the compression capacity of the transfer area, total compression area. After getting the total compression area, then we use factors to get the service limit state capacity or ultimate limit state capacity. ASD condition, the tension, this one, it casing in the casing area. Previously, it was the uncased area, uncased area. So this area, capacity of this area, the tension capacity and compression capacity. Now the capacity of this area, both tension capacity and compression capacity. This is a 0.55 FI bar and area of the bar plus area of the casing. This is the compression capacity of this casing area. And this is the compression capacity of the non-casing area, 0.4 into FC grout into area of the grout. This is a grout area compression capacity. Then it a bar area compression capacity and casing area compression capacity all together. So calculation capacity, we have to calculate this area, also this area. This is a concept I used. A lot of different type of connection systems with the pile cap. I use few of them, but many more is there. Putting this is the pile cap and it is the micropile, how it's connected. This is one type of connection system. This is another type of connection system, another type of connection. Four type of connection I show here, but many more is there, different type of connection. If you use any one of them, then this part should be designed. This part should, particularly if the pile is under tension, this part will be designed properly. That is end of the presentation today. I think we can go for open discussions or question answers. I see some chat box. Akhtar, I think I should start now. For discussion, I will request Muntashir Islam. If you have any comments or brief talk, you can start. Thank you, Nazmul Bhai. I'd like to thank both Nazmul Bhai and Akhtar Bhai for this excellent presentation. I must say this is quite useful for us civil engineers because Akhtar Bhai has a vast experience, and thanks for sharing this experience with all of us. Yeah, I mean, as a geotechnical engineer, I just want to quickly add something. I have only 5 years of experience. I did a couple of projects where we did the micropiling. One of the things is that how we get the parameters to give the axial capacities or the lateral capacities to the structural engineers. We go to the site and we design a geotechnical drilling program, and we do standard penetration test or cone penetration test, and from there we collect the shear strength parameters like friction angle, unit weight, cohesion if it is silt or clay, and friction angle is mostly for the sandy soil. Then we calculate the axial capacities, lateral capacities, and we provide it to the structural engineer, and then they work with that. And if you want to see any micropiling projects, I can refer you to some that is happening right now. One of them is in Coquitlam, Spanny Pool. What Akhtar Bhai said that if there is challenges with the groundwater, then we usually use micropiles for that particular site. When I did the investigation, soil was very good. It was sand. It has a very good bearing capacity, but still we decided to go with the micropiles. Why? Because there's groundwater was pretty much half meter below the grade, and it's less than 3 feet. So there is a hydrostatic pressure. To deal with the hydrostatic pressure, we decided to go with the micropiles. And RGC was the structural engineer on that project. It's quite interesting. It's in Coquitlam Mandi Park. If you happen to visit there, you will see the whole building is going to be under micropiling to deal with the hydrostatic pressure. And then there is another interesting project that I want to quickly mention. It's in Surrey.
Green Timbers Way, right across the Jim Patterson Hospital. And it is very interesting. You know why? Because we designed a micropile there with the structural engineer first and F, because for a walkway. Yes, for a walkway. How come? Because there's a tree nearby, and the tree is the city wants to save the tree root. So if they excavate it for the walkway, the tree will die. So they want to save the tree. So that's why they wanted to go with micropiles. And the diameter of the micropile needs to be very small so that it doesn't go through the tree roots. So we have to come up with something very different idea. And we used a technology which is pretty popular in Europe, and I'm sure Akhtar Bhai will know about this. It's called Kriner ground screw. So it's a German technology. It's like a big screw that what you put on the wall. So that Kriner ground screw we designed there. We provided the design parameters to a structural engineer, and one part of the walkway will be supported by footings, which is eventually supported by the Kriner ground screw, and the other part of the walkway will be supported by the street footings, where they don't have to deal with the tree roots. So that's pretty much everything from my side. Thank you. So very interesting what Akhtar told. Actually, Muntashir fortified that from his practical experience. Very interesting. Thank you, Muntashir Islam. Thanks. Now I would like to call Paladi Rajendra Kumar from India. He is a professor from KSRM College of Engineering for his short comment or anything else. Paladi Rajendra Kumar. Sir, good morning, sir. Hello. Could you on your video? Okay. Can I see you, sir? Yeah. Sir, in particular site conditions, how can you decide the number of micropiles can be used in the site and spacing between the micropiles? If the soil is having a good amount of clay nature. Akhtar Jaman. Please tell me again, not clear to me. Okay, sir. If the site is having a clay type of soil, clay soils, Clay type soil. Yeah. how can you decide the number of micropiles used in the particular site? Number of micropiles and spacing between the micropiles. Micropile has some spacing capacity, spacing limitations, and the soil layer below the soft soil, we have to calculate the capacity of each micropile. Then we'll calculate number of micropiles, and then from the spacing consideration, we'll calculate the number and arrange accordingly. If it is a lateral loaded micropiles, then lateral load also should be included on the micropiles. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. So I think Muntashir Islam has some questions for Akhtar. Muntashir Islam. Yes, I sure. don't know. Can I stop the sharing and again? Okay, come back. Yes, come back. Muntashir Islam, go ahead. Sure, Akhtar ভাই, আমি জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং 5 ইয়ার্স ধরে আমি প্র্যাকটিস করতেছি। আমার PEng এক্সপেরিয়েন্স ফর 1 ইয়ার। সো ফার আমার পাইল রিলেটেড এক্সপেরিয়েন্স খুব একটা বেশি না, বাট আমি একটা জিনিস চ্যালেঞ্জিং দেখছি খুবই আমার অ্যাজ এ জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আমি কিউরিয়াস স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার এটা কিভাবে ডিল করে। যেটা হচ্ছে লিকুইফ্যাকশন, যেটা BC তে কম্পেয়ার টু আদার পার্টস অফ কানাডা ইজ প্রিটি কমন। সো যারা লিকুইফ্যাকশনের ব্যাপারে জানে না, এটা একটা সাইসমিক ইভেন্ট। এই ইভেন্টে যেটা হয় যে ওয়াটার প্রেসার চেঞ্জের কারণে সয়েল বিহেভস লাইক এ লিকুইড, কারণ ওয়াটারের কারণে সয়েলের শেয়ার স্ট্রেন্থ কমে যায় এবং সয়েল উইল বিহেভ লাইক এ লিকুইড। সো লিকুইড হলে যা হয় আর কি, একটা জিনিস সেটেল করে এবং সেটা হরাইজন্টাল এবং ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয়। তো আখতার ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন, আমি দেখছি যে এই লিকুইফাইবল সয়েল লেয়ারে যখন আমরা পাইল রিকমেন্ড করি, ফর এক্সাম্পল মিচেল আইল্যান্ডে কিছুদিন আগে আমরা একটা সাইলোর জন্য জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করছি, এবং এটা তো নদী আর কি, মিচেল আইল্যান্ডটা একদম নদীর মধ্যে এবং ওখানে তো লিকুইফাইবল সয়েল আছে। তো আমরা এসপিটি ব্লক অনেক কম
পাইছি এবং সাথে সাথে আমি রিয়েলাইজ করছি ইট ইজ গোইং টু বি এ লিকোফ্যাবল সয়েল। তো আমরা অনেক প্রায় 40 মিটারস আমরা ড্রিল করছি। তারপরে ড্রিল করার পরে আমরা একটা ভালো সয়েল স্ট্র্যাটাম পাইছি, যেটা হচ্ছে কোহেসিভ সয়েল লেয়ার ক্লে, এবং ওখানে স্কিন ফ্রিকশন পাবে কিছুটা। সেই কারণে আমরা ডিসাইড করছি যে হয়তো আমরা কম্পোজিট পাইল, স্টিল পাইল উইথ ওপেন এন্ডেড ডিজাইন করলে এটা বেটার হবে সাইলার্স এর জন্য। আমি কিউরিয়াস যে যখন আমরা ক্যালকুলেশনটা দিই লিকুফ্যাকশনের জন্য, তখন আমরা বলি যে আমি দেখছি যেটা যে বেসিক্যালি এই প্রজেক্টে আমি কোনো লিকুফ্যাকশন প্রজেক্টে পাইল ডিজাইন দেখছি আমাদের সিনিয়র জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সাথে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের এডিশনালি কি প্রয়োজন রেগুলার প্রজেক্ট থেকে, যেটা লিকুফ্যাবল সয়েলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এক্সট্রা দিতে হবে। তখন উনি বলছে যে লিকুফ্যাকশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা এক্সট্রা হয় সেটাই দিতে হবে। সেটা কি? সেটা যে সেটেলমেন্ট হয়। তো সেটেলমেন্টের কারণে যে ডাউন ড্র্যাগ হয় সেটাই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে দিতে হবে, তাহলে তাদের জন্য ডিজাইন করার সুবিধা হবে। তা আমি কিউরিয়াস যে আপনার এই ডাউন ড্র্যাগ ফোর্সটা যেটা লিকুফ্যাবল সয়েল লেয়ারে সেটেলমেন্টের কারণে হয়, সেটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করেন পাইল ডিজাইনের ক্ষেত্রে? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন্স। অ্যাকচুয়ালি লিকুইফ্যাকশন হওয়ার জন্য দুটা কন্ডিশন খুব জরুরি। একটা হলো মেইন যে ফ্যাক্টর, সেটা হলো সয়েলটা স্যাচুরেটেড থাকতে হবে, প্রথম কন্ডিশন লিকুইফ্যাকশনের জন্য। সেকেন্ড কন্ডিশন হলো যখন সাইসমিক ইভেন্ট হয়, ভেরি কুইকলি স্ট্রেস আসে এবং তখন পোর প্রেশার গুলো ডিসিপেট করতে পারে না ওই সয়েলটা, সেই জন্য সেখানে লিকুইফ্যাকশন হয়। ডিসিপেট করতে পারে না বলে তার রেজিস্টিং ক্যাপাসিটি ড্রপ করতে থাকে। ডিসিপেট করতে পারলে কিন্তু রেজিস্টিং ক্যাপাসিটি ড্রপ করতো না। তো ডিসিপেট করতে না পারার কারণে ড্রপ করতে থাকে। দ্যাট ইজ হোয়াই এই লিকুইফ্যাকশন গুলো হয়। তো লিকুইফ্যাকশন যখন হয় তখন সয়েলটা অলমোস্ট লিকুইড ফর্মে চলে বা সেমি সলিড ফর্মে চলে আসে। তার শেয়ার স্ট্রেংথ সে হারায় ফেলে, লস করে ফেলায়। তো যখন শেয়ার স্ট্রেংথ লস করে ফেলায় তখন এটা একটা নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন জেনারেট করে on the piles. So in that case, pile load should be increased. Pile load from the structures plus pile load due to the negative skin friction. We can say it is a negative skin frictions. So these two load together used for the pile design. শুধু লিকুইফ্যাকশন ক্ষেত্রে নয়, অনেক সময় যদি ফিল সয়েল হয়, সফট ফিল সয়েল হয় এবং ফিল সয়েল যখন আস্তে করে কম্প্রেসড হতে থাকবে, সেটেল করতে থাকে, তখনও নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন জেনারেট করে অন দ্য পাইল, এবং সেটাও উই ক্যান কনসিডার অ্যাজ এ লোড অন দ্য পাইলস। সো টু লোড উইল বি অ্যাডেড, স্ট্রাকচার লোড ফ্রম দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড লোড ফ্রম দ্য ডিউ টু সেটেলমেন্ট। গ্রেট। তাহলে কি আক্তার ভাই এই লোডটা যেটা আপনি বললেন লিকুইফ্যাকশন ইভেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে, সেটা তো পাইলের ক্যাপাসিটি বাড়ায় দিতেছে তাহলে, তাই না? নো, পাইলের পরে এক্সট্রা লোড আসতেছে, ওয়েল এডিশনাল লোড আসতেছে। আচ্ছা, নেগেটিভ বলে সেটা আপনার পাইলের উপর এক্সট্রা লোড আসছে, তার মানে আপনারা ওই লোডটাকে কনসিডার করতেছেন এবং চেক করতেছেন যে স্কিন ফ্রিকশন এবং এন্ড বেয়ারিং এর মাধ্যমে পাইল সেই ক্যাপাসিটিটা রিচ করতে পারতেছে কিনা। দ্যাটস রাইট। আমার যদি নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন না থাকতো তাহলে হয়তো পাইলের সংখ্যা যে লাগতো, নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন থাকার জন্য পাইলের সংখ্যা আরো বেশি লাগবে। আচ্ছা, তাহলে আমার আরেকটা কোশ্চেন যে আমরা যে যখন লিকুইফ্যাবল সয়েলের ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেই, বলি যে ধরেন পাইলের লেন্থ হবে, সরি ডেপথ হবে সাপোজ 10 মিটার, বাট বিটুইন 5 to 6 মিটার আর বিটুইন 4 to 6 মিটার হচ্ছে লিকুইফ্যাবল। তো এই 4 to 6 মিটার লিকুইফ্যাবল লেয়ারের জন্য আপনারা এডিশনাল কি কি প্যারামিটার সাধারণত জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে চেয়ে থাকেন? যদিও পাইলের এন্ড মানে টো মানে যেটা এন্ড সেটা কিন্তু টিপ রেজিস্ট্যান্স, সেটা কিন্তু লিকুইফ্যাবল সয়েল লেয়ারের না, বাট পাইল ইজ গোইং থ্রু দ্য লিকুইফ্যাবল লেয়ার। তো এই ক্ষেত্রে আপনারা এডিশনাল কোনো প্যারামিটার চান না? আপনারা বলেন ওকে পাইল লিকুইফ্যাকশনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না, বিকজ পাইল যে লেয়ারে টিপ রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে সেই লেয়ারটা লিকুইফ্যাবল না। লিকুইফ্যাবল লেয়ারটার উই ওয়ান্ট শেয়ার স্ট্রেংথ, হাউ ইট উইল অ্যাক্ট, পাইলে যে ফ্রিকশন জেনারেট করবে সেই ফ্রিকশন ভ্যালুটা কত, সেই ফ্রিকশন দিয়েই পাইলের পরে পাইলটাকে নিচেই নামাইতে থাকবে আর কি। ও যখন when the soil will settle, it will catch the pile and push the pile downwards. আচ্ছা, তাহলে ডাউন ব্রেকটা আপনারা চান্স জিওটেকের কাছ চাই, থেকে? সেটা আমরা চাই, হ্যাঁ। either pressure load or the parameters so that we can calculate the load. আচ্ছা, আরেকটা ওয়ান লাস্ট কোশ্চেন, আমি লেন্দি করবো না।
স্টিল ওপেন এন্ডেড ফাইলের ক্ষেত্রে যখন প্লাগিং হয়, মানে যখন ফাইলটা ড্রাইভ করতেছে তখন রিভার বেড ম্যাটেরিয়াল গুলা ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে। এটা পাইলের কোন স্ট্রেংথটা বাড়াতে হেল্প করে এবং স্ট্রাকচারালি আপনারা কিভাবে এটা অ্যাকাউন্ট করেন? প্লাগ দুই ধরনের পাইল হতে পারে। প্লাগ মেবি আইদার পাইপ পাইল প্লাগিং হতে পারে, আর একটা হলো এইচপি পাইল আমরা যেটা ব্যবহার করি, ডব্লিউ সেকশন বা এইচপি সেকশন, স্টিল এইচপি সেকশন। স্টিল এইচপি সেকশনও প্লাগিং হতে পারে। যখন এইচপি প্লাগিং হবে কি হবে না, এটা নট দ্য ম্যাটার অফ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার। জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমাদেরকে গাইড করে যে হ্যাঁ এই পাইলটা প্লাগিং হবে বা এইভাবে প্লাগিং হবে। যখন প্লাগিং হবে তখন তার এন্ড বিয়ারিং হবে সেইভাবে, আর যদি প্লাগিং না হয় তাহলে এন্ড বিয়ারিং আবার ডিফারেন্ট ওয়েতে হবে। রাইট। সেজন্য প্লাগিং হচ্ছে কি হচ্ছে না, কিভাবে হচ্ছে, সেগুলো ইট ইজ ম্যাটার অফ দ্য জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আচ্ছা, তারা আমাদেরকে বলবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আক্তার ভাই। যদি রকে হয় ওয়েস্টার্ন কানাডাতে, আমি যতদূর জানি, আমি ওয়েস্টার্ন কানাডাতে যে সমস্ত প্রজেক্টগুলো কাজ করেছি, পার্টিকুলারলি ইন আলবার্টা এরিয়া, সাসকাচুয়ান এরিয়া, ভ্যাঙ্কুভারের দিকেও কাজ করেছি। কোন জায়গায় আমি হলো রকে পাইল পাই নাই। রক কিন্তু ইস্টার্ন কানাডাতে অলমোস্ট অল পাইল অন দ্য রক, সেখানে রক সকেটেড পাইল, ইট ইজ জেনারেল রক সকেটেড পাইলস। এখানে আমাদের ওই ওপেনিং কি বলে প্লাগিং বা ব্লকিং হচ্ছে কিনা এটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়, যেহেতু রকে পাইল অন দ্য রক, রক সকেটেড পাইল। আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ শামসুল, আমি ডাকতেছি এখন। আমাদেরকে শামসুল শিকদারের মধ্যে একটা কোশ্চেন আছে, সে এন্টারপ্রেনার এবং সে কনস্ট্রাকশনে কাজ করে। শিকদার, তোমার কোশ্চেন বলো। আচ্ছা, আমি হলো চ্যাটের ভিতরে একটা সাইট দিছি, ওইখানে ক্লিক করে আমি কিছু রেসপন্স চাই আপনাদের। আমাদের আজকের যে প্রেজেন্টেশন আছে, অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্টেশন কিছু কোশ্চেনারিজ করেছে, সেই কোশ্চেনগুলো উত্তর চাই। আমরা এর ভিতরে কথা বলতে থাকি এবং ওটাও করতে থাকি। চ্যাট বক্সের ভিতরে আমি দিয়েছি, ইফ ইউ ক্লিক দিস, এ ফর্ম উইল কাম টু ইউ and you can give some answers there. Please go ahead. Okay, thank you. Otherwise, it's very informational session for me. In my practice, I mainly involved with structural engineering, but I never did the pile. But my question is that in Vancouver, when something piles come, we assign to some other engineer, and one pile, screw pile is the same as the micropile. Usually, this screw pile we use to save tree, or if the foundation is in organic soil, we call it pit area. A certain area in Vancouver, that is pit area. And if the house is very small, like layer house or garage, then the geotechnical engineers have designed something called screw pile. Is this the same as micropile? No, screw pile is quite different from the micropile. Micropile will be the casing systems, grouting systems, and reinforcement. Reinforcement may be single reinforcement may be multi-reinforcement. But screw pile is different. একটা পাইলের শ্যাপ থাকবে, পাইপের শ্যাপ, এবং শ্যাপের গায়ে কতগুলো ইয়ে থাকবে, রিং থাকবে, এবং সে রিং এর ডিজাইন আছে, রিং এর স্পেসিং গুলো আছে। মাল্টি স্টেজে যদি আমরা দিই, তাহলে একটা থেকে আর একটা কত দূর স্পেসিং এ থাকবে, সেটার সঙ্গে ডিপেন্ড করে তার ক্যাপাসিটি নির্ধারণ হবে। তো কনভেনশনালি স্ক্রু পাইল আমি কাজ করেছি বেশ কিছু জায়গায়, যদিও স্ক্রু পাইল ইন আওয়ার ইস্টার্ন কানাডা স্ক্রু পাইল উই ডোন্ট ইউজ ইট। আমার ওয়েস্টার্ন কানাডাতে যে সমস্ত আমি কাজ করেছি সেখানে স্ক্রু পাইল ব্যবহার কিছু করেছে। ওয়েস্টার্ন কানাডায় মনে হয় বেশি ব্যবহার স্ক্রু পাইলের। আমাদের ইস্টার্ন কানাডাতে স্ক্রু পাইলের ব্যবহার আমি কোনো প্রজেক্টে দেখি নাই আর কি। তো ওয়েস্টার্ন কানাডাতে আমি স্ক্রু পাইল ব্যবহার করেছি। তো সেখানে পার্টিকুলারলি তেল এবং গ্যাস সেক্টরে যে স্ট্রাকচার হয়েছে, আমি হিউজ কাজ করেছি অয়েল ফিল্ডে, আলবার্টার অয়েল ফিল্ডে স্ট্রাকচার ডিজাইনে। তো সেইখানে অনেক স্ক্রু পাইলের কাজ হয়েছে। ওইখানে ওই যে মাইক্রোপাইল আমি দেখালাম, ওটা অয়েল ফিল্ডের অয়েল ট্রান্সপোর্টিং পাইপলাইন, স্টোরেজ, বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার ডিজাইন, এগুলো আমি 3 বছর ধরে শুধু অয়েল ফিল্ডেরই কাজ করেছি। তো সেখানে নানান ধরনের আছে। তো স্ক্রু পাইল ও ডিজাইন, স্ক্রু পাইল জিওটেকনিক্যাল ওয়ালারা তারা আমাদেরকে তার প্যারামিটার দেয়, প্যারামিটার ধরে বাকিটা আমরা ডিজাইন করি।
Okay, আচ্ছা, thank আমার you. মনে হয় It is different from the micropile. It's different from calculation is respectively আমি defined. শর্ট করে অ্যাড করতে চাই এখানে স্ক্রু পাইলের ব্যাপারে। আমি স্ক্রু পাইলের ডিজাইন, আমার কিছু স্ক্রু পাইলের কাজ হয়েছে প্রজেক্ট, আমি জাস্ট শর্ট করে সিকদার ভাইকে বলতে চাই। অনেক পুরাতন টাউন হাউস বা কন্ডো দেখবেন যেগুলা হয়তো টিম্বার পাইলের উপর হয়েছে এবং এই পাইল গুলা পচে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন বাসা দেবে যায় এবং স্ল্যাব গুলা হয়তো ভেঙে যাচ্ছে। তখন আমরা যেটা করি, আমরা ভালো ইনভেস্টিগেশন বের করি যে কত নিচে ভালো গ্রাউন্ড আছে এবং স্ক্রু পাইল ওই পর্যন্ত আমরা পৌঁছে দিই, তারপরে ব্র্যাকেটের মাধ্যমে বাসাটাকে লিফট করা হয়, আপ করা হয়। তো এর কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এবং স্ক্রু পাইল এই কারণে যে এরিয়া গুলাতে, ভ্যাঙ্কুভারের যে এরিয়া গুলাতে পিচ আছে বা সফট ক্লে, ক্লোভারডেল এরিয়াতে আছে, সেখানে খুবই জনপ্রিয়। আর এটা খুবই ফাস্ট অ্যাপ্রোচ, কস্ট ইফেক্টিভ। এই জন্য এটা টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সামনে রিকমেন্ড করে থাকেন। থ্যাংক ইউ মন্তাসির। এখন ফারশিদ, মানে হাত তুলে ফারশিদ, তোমার কি কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন এনওআইটি ভ্যাঙ্কুভার পড়াশোনা করছি। আচ্ছা, আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে কানাডাতে তো পাশ করার পর জব, মানে ইঞ্জিনিয়ার জব করার জন্য সবাই ফার্স্টে একটু এক্সপিরিয়েন্সটা দেখতে চায়, মানে কার কেমন এক্সপিরিয়েন্স বা ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স আছে। এক্ষেত্রে তো আমাদের তো কোনো ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স নেই, তো এক্ষেত্রে আমার জব মার্কেটে কেমনে নিজেদের শোকেস করবো বা কেমনে কম্পিটিশন করবো একটু। ফারশিদ, আপনি কোথায় পড়াশোনা করতেছেন? আমি এনওআইটি ভ্যাঙ্কুভার পড়ছি। এই সেশনের অ্যাকচুয়ালি এটা বিবেচ্য বিষয় নয়, আমরা এখানে সময়টা নষ্ট করব না। আমার মনে হয় ফারশিদ, তুমি বেকবিসি আমাদের সাইটে কি তুমি ইনক্লুডেড? না, সাইটে পর্যন্ত ইনক্লুডেড। তো বেকবিসিতে তুমি মেম্বার হও, আমরা এটা যথেষ্ট ইনপুট তোমাকে দিতে পারবো তখন। তো তুমি বেকবিসি গুগল করে তুমি মেম্বার হয়ে নাও, আমরা ইনশাল্লাহ তোমাকে অনেক হেল্প করবো। আজকে আমাদের ওভার টাইম চলতেছে তো। জি, থ্যাংক ইউ। আমি স্ক্রু পাইল সম্পর্কে একটু বলতে চাচ্ছি। স্ক্রু পাইল স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে? স্ক্রু পাইল না। এখন দেখা যায়? হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, যে এই দিস ইজ দ্য স্ক্রু পাইল। একটা প্লেট আছে আর এখানে আমাদের হেলিক্স আছে। হেলিক্স গুলো মাল্টি হেলিক্স হতে পারে, সিঙ্গেল হেলিক্স হতে পারে। দিস ইজ দ্য স্ক্রু পাইলস। যদি এগুলো ক্লোজ আনা যায়, হেলিক্স গুলো যদি ক্লোজলি আনা যায়, তাহলে হোল সিস্টেম উইল বি একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ফ্রিকশন গুলো এরকম ভাবে ফ্রিকশন কাজ করে, মানে স্ট্রাকচারাল পয়েন্ট অফ ভিউতে। আর যদি এটা দূরে দূরে দিই, তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল প্রেসার বাল্ব তৈরি করে। এগুলো প্রেসার বাল্ব তৈরি করতেছে। সুতরাং তার ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেশন ডিপেন্ডস অন হাউ দ্য হেলিক্স উইল বি স্পেসিং অন দ্য পাইপ। আগে যে আমার ওই ভাই বললো সেটা হলো আক্তার, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। আমাদের অ্যাটেন্ডেন্টে আই এম রিকোয়েস্টিং অল অ্যাটেন্ডি টু সেন্ড নেম অ্যান্ড ইমেল অ্যাড্রেস টু আসেম নাফিজ. Asim Nafis will arrange distribution of certificate for 1 professional development hour. In the chat box, please send it to Asim Nafis. Akhtar, carry on. আমি একটা ছবি তুলে নিই একটু আগে। I will request everyone to come to the please on the camera so that I can take a pictures. Can I take the pictures? Please come back, please. Still somebody not in the camera. না, নিতে পারতেছে না। তো নিতে পারতেছে না তো। ও, আমার মনে হয় একটা ইয়ে করতে হবে মনে হয়। হ্যাঁ, স্ক্রিনশট নিয়ে ট্রাই করতে দেখতে পারেন। স্ক্রিনশট নিতে যাচ্ছি কিন্তু ওইটা ওই বোধহয় স্ক্রিনের ইয়ে বন্ধ করতে হবে শেয়ারিংটা, না হলে স্ক্রিনশট দেওয়া হচ্ছে না। এখন হচ্ছে স্ক্রিনশট।
এখন স্ক্রিনশট নিয়ে নিই আমি। রেডি? ওকে, অলরেডি টেকেন দ্য স্ক্রিনশট। আমরা আবার স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি। Okay. So we can continue, I think. After Any questions? any more question? After continue. Continue. রেসপন্স আমি তো একটু দিয়েছিলাম ফর্ম গুলো ফিল আপ করার জন্য, একটু রেসপন্স ওই যে চ্যাট বক্সের ভিতরে যে আমি এটা দিয়েছি ওইটা একটু ক্লিক করে ওখানে একটু আপনার রেসপন্স, আপনাদের রেসপন্স আমি চাই। প্লিজ ফিল আপ দ্য ফর্মস। তোমার ফর্মটা আমি উপরে ক্লিক করলে এটা ওপেন হয় না। আমি ক্লিক করি ওটা ওপেন হয় না, বুঝছো? ওপেন হয় না? না, না ওপেন হইতেছে না। একটু লিংকটা যদি আবার একটু কাইন্ডলি দেন আক্তার ভাই। শেয়ারটা স্টপ করি। তুমি এটা BECBC তে পাঠাই দিও, যারা অ্যাটেন্ড করছে তারা ওটা তখন ফিল আপ করে তোমাকে পাঠাই দিবে, বুঝছো? এখন দিছি, হ্যাঁ চ্যাট বক্সে দিছি। এবার ঠিক আছে? এখন কি ওপেন হয়? না, তো পাই নাই তো। হ্যাঁ, না এখনো আসে নাই। ওটা স্ক্রল করতে হবে, আছে কিন্তু ওপেন হয় না, আমি দেখলাম। এটা আচ্ছা, সবার ইমেল করে দিলে কেমন হয়? আচ্ছা আচ্ছা, না ওটা গেছে একজনের কাছে অনলি, এখন সবার কাছে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা, আমরা কি প্রেজেন্টেশনের মানে কোনো কপি মানে পাওয়া পসিবল, মানে অ্যাভেলেবল হবে? হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। থ্যাংক ইউ আক্তার ভাই, এটা হেল্পফুল হবে আমাদের জন্য। আমি I will make it PDF file and I'll send to Nuzbil. He can distribute. Thank you so much. I think there is no more questions. Shams. ভাই, জি ভাই। Shams, তুমি ক্লোজিং করো, আর কোশ্চেন নেই। Please go for closing. Yeah. ভাই আপনি ক্লোজিং করেন, আমি তো টেকনিক্যাল সাপোর্ট। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, সেটা ভেরি গুড সেশন। আপনি ক্লোজিং করেন, এত সুন্দর সেশন করছেন। আপনার হলে বলেন, আমি এখান থেকে মিটিংটা ক্লোজ করে দিচ্ছি। আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি এখনো ওয়েট করছি কিছু মানে ইমেল আর নামের জন্য, যদি তারা যদি কাইন্ডলি সেন্ড করে তাহলে আমি। তুমি চ্যাট বক্সে চ্যাটে পাচ্ছ না অনেকের ইমেল? হ্যাঁ কয়েকটা আমি পেয়েছি, কয়েকজন এখনো বাকি আছে। Please on chat box, attendees, please send your email address and name on the chat box so that we can send certificate of one professional development hour to you. Please, Asim Nafis will collect it. Thank you.
I think we can wait for another 2 or 3 minutes so that they can do this. I think this Awesome. video will help because this June is the last month to submit this year. At the Oh, end of the June. yes, Yeah, so bhalo. it is very That's good important. to know, Kokan bhai, today. Asim, if you could just take those names, যারা নাকি submit করেনি, তাহলে মনে করো it's just serve as a reminder. আর যদি কেউ মিস করে তাহলে পরে বেকবিসিতে শামসের কাছে আমার কাছে বা বেকবিসিতে ওপেন পোস্ট করলেও আমরা এটা টেক কেয়ার করব। আচ্ছা এটা কয়দিনের মধ্যে আসবে ওকে সাথে সাথে না হাউ লং এটা শামস দিয়ে দিবে কুইকলি। কারণ June 3rd is the last of this year to submit. 13 আর কি 13 13 না 30 30 30 আচ্ছা ঠিক আছে ভাই না না অফ কোর্স হয়ে যাবে তুমি উইথিন এ উইক পাঠাই দিও তাহলে আমি এখন ই করে নেই সাবমিট করে ইনশাআল্লাহ জি জি ঠিক আছে উইথিন এ উইক ভাই ইনশাআল্লাহ সেটা ভাই আপনি এর পরের গুলোতে আসেন সেটা আমরা আরো কয়েক ঘন্টা দিতে পারবো আপনাকে বুঝছেন হ্যাঁ না আমার অবশ্য গত বছর অনেকগুলো এক্সট্রা আছে বাট ইটস গুড টু কালেক্ট মোর অ্যাজ মোর এক্স্যাক্টলি আসলে আমাদের অর্গানাইজেশনে যত নিচ্ছি তত ভালো হয় I would like to say something on my concluding statement. This session was very interesting, and we have one attended or two attended from India. I do not know how they get this link. I forget to ask them anyway. They joined from India, so we are spreading. And my interesting experience today, I learned that I did reticulated micropile in my early career. Now I understand it is reticulated micropile because on the railway embankment, at times I used to put old worn out rail to protect the embankment from sloping down. And today I realized it was reticulated micropile. Thank you, Akhtar. Akhtar did a very interesting lecture session today. And finally, I would like to thank all of us, especially Asim Nafis and Shams for taking so much pain to arrange this lecture session. And thanks to Muntashir Islam for his very good contribution. This was the added contribution. Finally, thank you all. See you all in our next event. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks, BECBC. Thank you very much, sir.